Ведь Якубович, ты охуел. Блять, как он... Ой-ой-ой, сколько их тут. Так, курва. Блять. Да, вероятно, было слишком нагло на такую толпу нападать. Доброго времени суток. Продолжаем играть Kingdom Come. Нам рассказали, что спасенный купец, или кого они там спасли, лежит у них в ангаре, заплатил им денег и хочет, чтобы его не тревожили. Но мы должны его допросить по нашей задаче, потому что он поставлял фальшивые монеты. Должно быть, судя по следам крови, он здесь. Do as I say, and you might walk out of here alive. What? What's that? What do you mean? Don't worry about it. Just answer my questions, and I might even help you. Well, if you say so. Так, ну, судя по всему, это не купец, потому что называется он наемником. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who От hired me for Минхарта нам protection. как раз и было нужно найти. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here. I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. И по всему кто-то прознал, что они перевозят фальшивые монеты. Добрался до них раньше, чем You мы. know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Can I see your wound? Are you a quack? Sort of. Кстати, 3-й уровень навыка That's a лечения. deep wound to the flank, and you're still losing blood. You need to staunch it. Will you help me? I can try. Tell me more about the night. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. I Ah! Where are those sacks you took from the wagon? Sacks. They're behind the shed. Он мне не рассказал, что That's они him. еще и That's got монеты to be that сперли. knight. Куда-то рыцарь свалил, если он их всех Is that перебил, all? зачем Did you куда-то take ушел. anything else? Fuck! Stop! Stop right there! В погоню. Правда, уже кучу времени потерял, пока пытался на коня сесть. Ебать. Так, мы должны его не упустить. Бля. Я его не вижу. Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. На постоялый двор лагеря Сазави. Кстати, а мы недалеко от Прибыславицы. Нам там поручили вот там найти инженера. Естественно, конечно, на этой лошади скакать. Так вот, задание. Инженера направили в Прибыславицу. Должны, наверное, разобраться, что там с ним произошло, раз уж мы недалеко. Рыцарь все равно ускакал. Надеюсь, он никуда оттуда не денется уже. Раз мы и так его потеряли. Теперь разберемся, куда делся инженер. So, it's all clear to me now. What is?
Who are you? You've no business here. I'm Henry, and I was expecting to find you here. What? How could you... Sir Divish's locator went missing around these parts. Well, it seems like he's all out of luck, don't it? Divish ought to have sent someone better than you to parley. He didn't send me to parley, he sent me to deal with it. Deal with it? There's plenty of us, and you're on your own. So I'd think twice about how you're going to deal with that. Let him go, right now. Or you can stay here and feed the crows, like the rabble who were here before you. All right. No need to be hasty, eh? We'll be on our way then. Да, уже не такой наглый. That fella's in the tent over there. Так, в какой он палатке-то? Help me. Thank you. My pleasure. Sir Divish sent me to find you, and it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Scalitz. My name is Marius Bielek, Master Locator. Sir Divish sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived, and so far all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Although I won't see much in the dark, I'll have to spend the night. Though I doubt I'll get a wink of sleep after what happened. You sure there are no more bandits around? You've nothing to worry about, unless you're afraid of hares. Well, come to me after dawn and we'll look the place over together. I'll explain everything to you. All right. Good night. До утра, наверное, тут не будем ждать. Насколько у меня вообще много энергии? 85. Я думаю, нужно пока отправиться в засаду на того рыцаря. Потому что, ну, мало ли, как с мархоедами окажется, что это слишком поздно прискочу. Рыцарь уже, я не знаю, исчезнет куда-нибудь. Кто с кем? Come here, lily liver. Так, по мне уже прилетело, что ли? Can't you see? Бля, я не понимаю, кто тут стражник, кто разбойник. Ты разбойник? Ой, блять. That all you got? Well, man, Собака Кусаева. На, в лицо. Это стражник был. Ёб твою мать, а чё он не кричал-то? Жесть. А я как должен был это понять? Это еще все ворованное теперь, ну. Что поделаешь, сохранения у меня не было. Возникло такое ощущение, что раз уж я убил стражника, то часть
других воинов, с которыми я дрался, тоже были стражниками. Возможно, вообще все, кто остался, были стражниками. И я даже не представляю, какой сейчас они назначат штраф, если они добегут. Хотя, возможно, убежали разбойники. Ладно. Наверное, можем себе это позволить теперь уже. Да и вероятнее всего они не захотят со мной связываться. Хотя вот тот стражник, с которым я дрался, он вообще был довольно такой крепкий молодой человек. Он может и отказаться. Ну, вот стражники в таких же доспехах могут не испугаться, если я на них наеду. Пока я смог испугать за всю игру только мужика в фуфайке, и то я был. Это вот было совсем недавно. Так. Сейчас найдем тут рыцаря. Так, тут все еще никого нет. Я не знаю, может факел меня выдает. Я пока не понимаю, что мне нужно сделать. А вот и рыцарь, судя по всему. I'm happy to see you again, sir. Likewise. No doubt you have many questions. I certainly do. We will talk. Not here, however. The wolves have ears. Let's meet at the pond after sunset. You'll find me waiting by the big willow tree. I'll be there. I will expect you. Окей, ну тогда я сейчас посплю, раз все равно встречаться после заката. Так, вот я поел, поспал, купил еще немного еды и даже успел наведаться в город, продать немного снаряги. Немного, потому что у торговца вообще почти не было денег. Так, и тогда отправляемся, уже начинает смеркаться. Отправляемся встретиться с этим рыцарем. У него такое лицо доброе, как у Якубовича. Мне кажется, что он не злодей. Хотя, возможно, это ловушка. И он специально хочет с нами встретиться за городом, чтобы напасть. А он уже здесь. Ты думал, что придется еще подождать. So here I am. What do you have to tell me? I brought you here because I did not want to cause an alarm at the tavern. I'm very sorry, but you made a mistake coming here alone. Ведь Якубович, ты охуел. Wait. You wish to make your peace with God? Very well. But be quick. I'm here on the orders of Sir Kobyla. You might want to consider that before you do anything hasty. Kobila, you say? If that is true, it's put me in trouble. However, I cannot take the risk of sparing you. Чувствую, что он тоже шпион, но работает It на seems the best solution. тот там, кто выше There are пана. no witnesses. Do you really think I'm that stupid? If I'm not back by morning, my companions will tell the bailiff, and they'll report to Ratai. If you are indeed under orders from Kobila, explain to me what you were doing with the burdens of charcoal. I was looking for the counterfeit coins, and I still am. I'd heard those men were transporting them in that wagon. When I saw you with the charcoal burners, I assumed it was they who sent you. No, definitely not. Then we have a common aim. I have also been pursuing. Все-таки Якубович хороший, My name но is очень Ulrich. вспыльчивый. It is true our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. Кстати, а почему мы оставили наемника просто помирать? Как-то метка исчезла с карты. Что нам еще бы что-то сказал? Хотя, наверное, он просто охранник при перевозке. What man was that? Mainhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. But first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzik, then you must know him. Of
course I know him. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No. I must remain in Sassau. I have some, loose ends that must be tied. What's your name, anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. I'd like to know more, but I have a feeling you won't tell me. Your feeling is correct. Who are you working for? I understand why you wish to know. But this does not mean I am at liberty to tell you. Very well. I shan't beat it out of you. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. Ну, действительно, Якубович внушает доверие. Very well. I'll go and see Master Pfeiffer. Godspeed. I will wait in Sassau at the Wagoner's Inn. Так, раз мы все миролюбиво с ним порешали, и он нас никуда не торопит, то... Да, так, нам надо в Ратае, но от Ратая будет слишком далеко скакать в Прибыславицу, так что я хочу вначале в Прибыславицу отправиться. Драгоценности еще нужно Войтаку отдать. И у нас еще есть задача с кочевниками разобраться, может это где-то по пути. Кстати, недалеко от Ратая. Так, давайте-ка я отправлюсь в Тальмберг. Там посплю, сохранюсь. После чего разберусь с кочевниками. Этих я обскакал. И вообще не хочу в темноте с кем-то драться. Вот, разберусь с кочевниками поутру уже, когда будет светло. Отправлюсь оттуда в Прибыславицу. Разберемся с этим инженером, что там нужно, чтобы деревню эту начать развивать. И после этого уже отправимся в Ратае и разберемся с фальшивыми монетами. Я вот не понимаю, почему я в прошлом прохождении так редко где-то ночевал. Тут вообще везде есть какие-то постоялые дворы и кровати. Я постоянно это откладывал. Меня иногда там на час в прогрессе назад откидывал, когда на меня кто-то нападал. Вот как раз они даже, может быть, некоторые еще будут спать, потому что еще будет рано. Но при этом будет достаточно светло, чтобы мне в них можно было уже начать стрелять. И я надеюсь, у кого-то из них будут стрелы, потому что я постоянно не подбирал дешевые стрелы, и теперь у меня вообще нет стрел. Они остались в головах моих врагов. Такое чувство, как будто еще очень темно. Нет, вот уже светло. Отправляемся к половцам. Так, здесь какое-то сгоревшее строение. Так, я побродил вокруг, так и не понял, что это. На лагерь вообще не похоже. Там были себе крольчатинки, пока половцев искали. Она нам пригодится. Как раз в лагере половцев можно будет ее приготовить.
А вот и лагерь. Так, сколько у меня стрел? 14. Так, сразу же промазал. Так, этому хватило, судя по всему. Где остальные? Так, пока броню не одел-то. Собака на кроликов бегает, охотится. Так, я почему-то больше никого не вижу. Собака кого-то учуяла. Так. Он там в туалете, что ли? Я понять не могу. Ого. Так. У них тоже собака была. Вообще на какую-то гиену похоже. Так, тут еще кто-то есть. Так, ну, судя по всему, есть, но этот, судя по всему, кто-то спит. Так, покормим собаку тогда. Выспался? Ну, я прям идеальный момент для нападения выбрал. Двое из них просто спали. Так, вот это был, судя по всему, и главарь, который с первой же стрелы помер. Так, и еще нужно будет их сундук найти. Так, а вот сундук. Нужно будет купить, наверное, вина немного. Потому что я хочу напомнить, что я могу вскрыть сложные замки, только будучи пьяным. Ничего суперценного тут нету. Так, с лагерем разбойников мы разобрались. Тогда вернемся в Тальберг, сдадим квест. Нам, наверное, дадут новые данные по разбойникам, кто где обитает. Может, еще кого-то по пути получится уничтожить.
Еще заодно сохранимся сразу в кровати и поскачем дальше в Прибыславицу, а оттуда уже дальше по плану в Ротая. God save you. I've taken care of that camp. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. It's not over yet. I've heard of some trouble along the Rovna Road. There's bound to be another encampment there. Most likely in an abandoned mine in the woods. Very well. I'll take a look then. I have some trophies. Show me. They deserved it, the bastards. Разжились грошами. Прекрасно, мы сыты, целы, сохранились. И действительно, следующий лагерь половцев находится по пути в Прибыславицу. Так что я доскочу до него, тоже его уничтожим, а оттуда уже поскочу в Прибыславицу. И где-то на обратном пути уже сдам этот квест. Каменоломня, на которой мы уже были по квестам из монастыря. Так. Здесь кто-то повешен, и судя по всему мы прям на границе территории этих разбойников, половцев. Если это они кого-то повесили? Yeah. Так, ну их это броня кожаная, она вообще ничего не держит. Как минимум выстрелы из моего лука. А где остальные? Блять, как он... Ой-ой-ой, сколько их тут... Так, курва. Блять. Да, вероятно, было слишком нагло на такую толпу нападать. Мы еще повоюем. Блин, у них просто два этих тяжело бронированных. Так. Ой, произошло. Так, ну все, мы разделались со всеми. Что-то казалось не очень просто, но очень жестко покоцан. Мою броню они почти не повредили. Мое тело, конечно, пострадало довольно серьезно. Наверное, все более-менее ценное с них заберем, потому что я отправлюсь в Ротай, а там у местных торговцев куча денег. Так, а тут был еще один, он убежал. Испугался меня. Я думал, тут человека 3. Ну и то, только один будет бронированный. Их как выбежало. Неплохой лук, кстати, надо сравнить с моим. Еще заглянем в эту пещеру, мало ли там что ценное у них есть. Ну, как обычно, придется пить. Причем есть только спирт. Ладно, пришлось выпить спирта. Конечно, последствия будут не особо приятными. Меня вообще будет жестко шатать из стороны в сторону. Цепь на шею, дорогая. Так, потрепанный, но не побежденный, я отправляюсь дальше в Прибыславицу. Все, здоровье восстанавливается. Так, ну...
Я попробую уклониться, но вручную. К бою я сейчас не готов. Конечно, инженеру я слегка так приврал, когда сказал, что только кролики обитают. Просто в 300 метрах на меня самого чуть не напали. Опять бы доставали инженера откуда-то из палатки, из плена. Где он, кстати, сам-то? Here I am. Excellent. We can start inspecting the area right away to see what can be built where. Shall we get to it then? Да прямо сейчас можем начать. I'll escort you then. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Конечно, было бы прекрасно, если бы они ходили как-то быстро. Then, the most essential surveying is done. Это было недолго, это было супер долго. Он своими маленькими шажками туда-сюда ходил. So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We'll have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it, which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. Судя по всему, нам это мне, не панам же этим всем заниматься. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. I can just imagine it. The church will dominate the whole settlement. That's good news. When will you inform Sir Divish? Why wait? I'll head to Talmberg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. My lord, welcome to Pribyslavitz. That is to say, welcome back to Pribyslavitz after all these years. Well, what's left of it. Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your good self, but at least it's safe now. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. They didn't look all that tough, so I put a bit of pressure on them and they took to their heels. You were outnumbered and you scared them off? They were greenhorns. I think they may have been a bit intimidated by me. Let's hope they don't try anything like that again. I'm quite sure they won't, sir. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribyslavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribyslavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid. Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. We had a scout around. We conducted a basic survey, from which we can make a preliminary outline of the parcels. I already have in my head an initial plan of what can be built where. We should certainly have a church. I'd like to preserve the existing one. That should present no serious obstacles. The building is in much better condition than we anticipated. But extensive reconstruction will be required. That's to be expected. There's a stream here, and a well, right in the middle of the village. Yes, and there are abundant woods around.
Clearing them will provide both extra land and timber supplies that we can use right away. Right now, I believe we're standing on the village green, aren't we? The future green, that is. The village centre will comprise at least 6 large buildings to begin with. We can't fit any more than that here, so there will be other buildings away from the square. In particular, more extensive structures. I'm glad to hear it. I never expected you'd find so much space here in the middle of the woods. The building work we're about to engage in is only the first part of my plan. Later, we'll clear more forest for agricultural land and build more farmhouses. But for now, we'll have to focus on more sensible goals. As you wish, my lord. Rebuilding a whole village must cost a king's ransom, though. It's true it won't come cheap. Before the tradesmen settle here and start producing and trading, it will be necessary to invest a certain amount of capital. A certain amount? How much exactly? I wouldn't venture to state a precise amount at this point, but I expect it will come to some thousands, even tens of thousands of groschen. Well, that much? I hope you're good at haggling. We shall, of course, attempt to procure everything at the best possible price, but raising a settlement from the ashes you see around you is a costly business. Nevertheless, I can assure you, my lord, that if all goes well, the investment shall all come back to you with interest. I hope I shall live to enjoy it, Master Marius. A village isn't a village without villagers. You'll need new subjects. Even preparing the ground for building will need lots of labour. Where can we find so many people, sir? You sound skeptical, lad. But it's a good question. I've already given it some thought. I've agreed with Radzik and Hanish that we shall make an announcement in Rattay to invite people to move here and help with the construction, which will bring them many benefits, but also obligations. In addition, I expect the prospects of a new home will appeal to your former Skalitz neighbors, more than a makeshift camp by the castle walls. They'll be delighted, sir. A splendid solution, sir. I've also been concerned about how to bring settlers Интересно, here. почему But now it seems there will вот be no они сейчас shortage of восстанавливают inhabitants деревню, after all. которая, ну, вообще руины, и даже, ну, там нету каких-то особо построек, ну, кроме вот костела, которая вот целая, и только реконструировать. Вместо того, чтобы вернуться в Прибеславицу, в которой даже мой собственный дом, в который я вернулся, там, ну, дымок идет. Ну, окей, вот все эти дома разгрести, ну, там есть крепость, там, как бы, все уже расчищено. Ну, знай себе, дома ставь. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, at least in the interim. True. I'll leave you some of my men. If I may, I would recommend quickly appointing a bailiff to take responsibility for the renewal of the village, its coffers and its citizens. True. First things first. Since you understand these matters best, you shall take charge of the land parceling and building works. You'll be available to the bailiff, but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And, as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir? Я буду губернатором. You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems, and you command the respect of your former Skalitz neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I must concur. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribyslavitz, in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will Неплохо я oversee так the initial поднялся. renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Talmberg coffers now, with the province in chaos. So, you'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Me? But Marius said it would cost a fortune. True, but from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. So, I expect you'll manage it just Да, fine. действительно, у меня денег больше, I'd like чем to в know их who's been казне. spreading such gossip.
And I am Реально так и assigning you есть. certain specific tasks. You must ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings, and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years, and you have my permission to use the surrounding woods and land as you see fit. Well, that's, I mean... Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. So, we're agreed. You'll give this document to the Rete bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. And now I must get back to my duties at Townburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. What now? Before we can start building as much as an outhouse, we'll have to get the whole area cleared, and we'll need lots of people to work the land and parcel it out. Right. So I suppose I'd better get to Ratai first and see to that announcement. Indeed. I'm sure the bailiff will be more than happy. It will get the refugees out of his hair, and the citizens will stop complaining. I'll stay here for now and start planning the building plots. As soon as the labourers arrive, I'll start allocating work to them. Ну, получается, сейчас нам нужно отправиться в Ротае. Там я сбуду все свои доспехи, и мы договоримся насчет переселенцев, которые пойдут работать в мою деревню. Так, и мне выдали булаву. Не самую, наверное, хорошую, но... Видно, она какая-то уникальная. Так, отправляемся в Тальмберг. Сдаем квест по убийству половцев. И оттуда уже отправимся в Ротае. Там мы пообщаемся насчет передачи нам рабочих рук. И встретимся, не помню с каким господином, обсудим фальшивые монеты. И надо бы вообще отдохнуть, мне же в предыдущий раз половцы довольно жестко порубили. How are you? I've taken care of that camp. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. Some farmers from Ujits came to the castle with a complaint. There's another encampment to the east of the village. I understand. Ужиться это вообще не по пути. I have some trophies. Сейчас отдаем уши и идем в Ротае. Good work. That's the way to deal with the scum. Как он отличает, я до сих пор не могу понять. Разбойничьи уши от обычных. Я ж, может, сам их от крестьян и отрезаю. Да, это нам вообще не по пути. Так, я поспал. Времени 1:00 ночи. И отправляемся в Ротае. Только надо боясь не забыть. Я, пожалуй, даже отправлюсь не в Ротае, а в Ледичко. Оттуда к мельнику добегу. Сдам ему квест по воровству панской там подвески или кольца. Что-то я там украл для него специально. Так, паломник. Может, он что-то нам продаст интересное? Только я его даже не вижу в темноте. Please, sir, help me. What's happened to you? I've walked all the way from Kuttenberg, but as you can see, I'm barefoot. My feet are frayed to the bone. Don't you have a strip of clean cloth for me, good sir, so I can swathe my feet at least? Wait, I'll see what I've got. Давайте 2 тряпки ему дам, у него же 2 ноги. Блин, нужна была одна.
Thank you, sir. Thank you. I seldom meet such a good Samaritan. God shall repay you. Anytime. Take care now. Да я ему мог сапоги отдать, раз уж Бог бы меня благословил за это. Так, и вот одно мгновение, всего лишь 5 минут скачки по лесам. Ладно, не 5 минут, я довольно быстро доскакал. А почему я полумертвый, я вот понять не могу. Мне казалось, что у меня было все здоровье, но теперь мы это и не узнаем никак. God grant you health. How may I help you? I have the jewels from Lady Stephanie. You're just the man. Here's your reward, and don't let it go to your head. Goodbye. Is there any work here for carpenters? I don't need any carpenters. Good luck then. Я думал, будет какое-то продолжение квеста, что мне дадут какое-то супер ограбление. Так, я думал, чем бы мне заняться, но, судя по всему, мне нужно доскакать теперь до мельника Войчика. Как его там зовут, я уже забыл, давно не был. И там поспать, чтобы восстановить здоровье. Что я вообще не понимаю, куда оно делось. На гвоздях, что ли, спал? Жесть, я даже не смогу полностью восстановить здоровье. Мне казалось, что я когда заспал в прошлый раз, было 50 здоровья. Не понимаю, почему его сейчас 30. Есть вероятность, что я когда в темноте скал на лошади, я где-то навернулся и чуть не сдох. А, я смогу... Мне все равно надо помыться зайти сейчас. Помоюсь, они там, по-моему, могут меня вылечить. Так, из краденого у меня оказались только ботинки. Значит, все остальное мы продадим в городе. И я попробую все-таки исцелиться у этих добрых женщин, которые меня постоянно моют за деньги. И, возможно, даже взять проститутку. В прошлый раз это добавило мне обаяние. Не знаю, как это точно работает. Жесть, подлатать раны оказалось довольно долго. Полдня так пройдет, пока я моюсь и кушаю. Но это действительно меня исцелило. А, еще игру сохранила. Это вообще неплохо. I've heard you have nice girls here. As you wish. Do you have the coin? I'm not giving you that much. And how much are... Agree? You won't convince me. I'd like to... And what is it? I'm not giving you... And how much are... That... Well... You won't regret spending the money. God bless... Ну, действительно... Ой. Я только исцелился, чуть ноги опять не сломал. Но, тем не менее, получен баф на плюс к чему-то. Так, получен баф на плюс 2 к обаянию. Из-за того, что он занялся сексом. Но на самом деле не очень долго действует. Я так ради интереса скорее это сделал. Да и денег теперь довольно много. Хотя довольно много денег, я думаю, даже все еще и должен останусь и уйдут на то, чтобы отстроить Прибыславицу. Но нам обещали с нее часть доходов. I've heard that some pilgrim was selling off pieces of a rare sword. If you happen to have one, I'd be interested. Did that Sasso dabbler send you here? Why? Why? Because there was nothing left for him, and now he's envious and wants some too. Well, he's out of luck. I do have it, but I'm not selling. Man, isn't there some way... No way. Like I've already said, not a chance. Но, судя по всему, я его когда-нибудь ограблю. Раз он не хочет продавать, то что поделать? Вот я все и продал. Немножко так проебался, ну вообще прям слегка. Я не поторговался с бронником. Мог еще, наверное, 300 монет сторговать. Что-то я думал, что у меня зависло и начал бешено кликать на кнопку продажи. Так, и идем к Рихтержу. Я ему должен передать письмо по... Не помню уже по какому квесту. А, из Прибыславицы, чтобы мне выделили людей. I have a document for you from Sir Divish. It concerns the renewal of Pribyslavitz. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then.
Good. Good. Let me see that document then. Here it is. So what have we here? It says I should announce that anyone interested may move to Pribyslavitz to live and work. And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. In that case, let's not waste any time. Come along with me. May the Lord watch over you. Я его только что хотел ограбить. Я уже подумал, мало ли мы сходили, типа где-то за границей этой сценки. Я хочу его грабануть, и я надеюсь, что у него есть ключи от его дома. Потому что они тут все в одном доме живут, все эти торговцы. И если мы найдем ключ от любого входа в этот дом здоровый, то, вероятно, мы сможем и ограбить. Ну, оружейника, у которого там есть кусок меча, и броника у него там, мне кажется, есть доспехи получше, чем мои. Ну, вряд ли прям серьезно, потому что я люто бронированный. Вот он, средневековый центр увеселений. Позорный столб, позорный столб. Где голову отрубают. Плахи нету. Hear ye, hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribyslavitz to the north of Talmberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. They shall be permitted also to make use of timber from the surrounding woods Мой and вопрос, water from почему the stream. Прибысайцы The hamlet устанавливают, of а не Pribyslavitz lies in the domain of Скалицу, или Sir как там Divish называется of моя первая Talmberg, деревня. and all who settle there shall Я be так подумал, мало того, что она duty-bound to him. более как бы целая, It is моя первая деревня, furthermore на которую напали в hereby самом announced начале that игры, Henry так of там же Skalitz еще is и appointed to the серебряные рудники. administration of Там надо как бы Pribyslavitz серебро and the добывать. office of bailiff therein, Так почему туда-то which никто не office and возвращается? privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Skalitz friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. I've lost everything. My home, my family, my livelihood. Все, с ним мы пообщались. Ну, можно еще спросить, что у него там есть за поручения. Что я так вижу, что у него есть какие-то новые задачи для меня. You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Skalitz refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out Ой. fairly. I understand. Забьем вообще на это, пусть ко мне идут работать. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? I don't have time to help you right now. That's a pity. I suppose I'll just have to manage on my own. Ну, давай уж как-нибудь сам. God be with you. Так, и нам нужно теперь пообщаться насчет фальшивых монет. Деревни-то там уже 20 лет не было, никуда она не денется. Greetings. What business have you? Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him?
An older man with a Ну и moustache. Кубович похож. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins, then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outlying description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Я сам Well, it сейчас не certainly понимаю. explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzig and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. Farewell. Так, в этом всем замешан какой-то конкурент короля, насколько я понял. Ну, я так и думал, что это кто-то выше, чем все вот эти паны. Они же такие... Каждый из них вроде как мэр там города своего. А есть кто-то выше, кто управляет областями. Так, тогда сейчас отправимся в Прибыславицу. Там запряжем кого-нибудь работать. И потом уже отправимся в Сазау. Опять дальше по этому квесту. Тут днем вроде как безопасно. Вот ночью на меня что-то постоянно на дорогах нападают. Хотя, может, я всех перебил, недоброжелателей. У них халибарда, это может быть опасно. А это не алебарды, это луки. Мне показалось, что у них палки какие-то. Еще кто-то. Жесть, они лошадь зарубили. Вот ублюдки. Есть вероятность, что я умер сам
Что я в сумерках сам в свою лошадь выстрелил. Я в темноте ни с кем не воюю. Прекрасно, все за работой. Ой, даже день начался. Вот это да. К 8 утра. Блин, вообще прекрасно. Я думаю, что придется где-то ждать. Так, с кем мне тут надо бы пообщаться? Ничего себе, сколько они тут расчистили всего. Вообще все снесли. Тут, по-моему, стена была. Чем мне укрепление снесли. Я так-то тут губернатор. What news from Ratai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribyslavitz. Then allow me to congratulate you. What will be your first step? First, actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already saw to a few things in your absence. You might have noticed that the first people have come from Ratai. Yeah, I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they'd erected some temporary dwellings, that is. So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. We'll be building on the sites we've measured out. You can go and look them over first, if you like. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the Rat House. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. The expenditures for wages and materials will be taken from it. So you should keep it topped up to prevent delays. It reminds me, there's the matter of my own pay to be И resolved. тебе платить. В yes, смысле? of course. Тебе же это Divish платит guaranteed Ган me a fixed Дивиш. income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. But how much are you thinking? I have a record of payment here somewhere. Here it is. Let's say 1/4 more than that. I can't afford that much. At least not now, right at the start. But I do need your help. How about this much? That's a fair offer. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. Could you explain something to me? How do operating costs work? Those are the workers' wages. Costs of material and equipment for trades. And what if I don't have enough coin? Then production will grind to a halt. Watch out for that. Folks soon get grouchy. The amount needed each day is recorded in the accounts ledger too. So you should keep enough in the trunk to cover the wages. And how do I pay the workers? Don't concern yourself about that. I'll take care of it. So I could put enough money there for, say... Indeed. All right. How can I get new people to come to the village? Don't worry about that.
Folk will gradually turn up of their own accord when there are houses for them. Each building can house a certain number of people. The bigger the house, the more inhabitants. And the more space you have for them, the more country folk will come here in search of a better livelihood. What about tradesmen? I can find you fairly competent ones, but if you can get really skilled artisans, it will certainly be a boon for the village income. Although it's not all that easy to get skilled people. You could ask around. Интересно, я могу своим друзьям предложить тут работать? Это разные квесты. Try asking the two Sasau armorers for a start. They're always at each other's throats, so maybe one of them could work here. But don't forget to get a forge and armory workshop set up for him. Otherwise, you'll only be wasting his time. Right. I'll go and have a word with them later. I must give some thought to who else would come in handy here. Thanks. What are my duties as bailiff? As bailiff, you must see to it that the village grows and prospers. You'll have to resolve disputes between citizens and decide what I should have built. The coin for it will come from your own purse. Basically, you'll have to keep the whole locality under control, but you can't just do whatever you like. You're still answerable to Sir Divish, as am I. Which means... Which means that if the folk here are unhappy, word will soon get to Sir Divish, and he'll put you in your place. So you'd better see to it that there's no thieving, and folk have jobs to do, and their wages are paid. Of course. I'll keep a close eye on things. Nothing, actually. I want to build something. Certainly, Master Bailiff. What's it to be? Так, и что же нам нужно первым? Что лагерь дровосеков? Типа они будут рубить дерево. Может даже будут его продавать. Плюс нам надо все из дерева строить. We'll need woodcutters to ensure timber supplies for building. It's impossible. Check what you need in the ledger. I'd rather not build anything just now. Для лагеря лесорубов у нас все есть. Так, почему ты его не хочешь строить? Может, потому что денег не было? Меня вообще запутал. I want to build... Certainly. We'll need woodcutters to ensure timber supply. Good. We've got everything. Да, реально, денег не Come было. along with me to the site where we'll be building. Ой, он и бегать начал. Я в прошлый раз так задолбался за ним ходить. Давай, давай. Главное, чтобы он до конца теперь бежал. Потом, конечно, сдал. Вначале был довольно прыткий. А я лично буду бревна таскать. Зачем мы туда бежим-то? Без меня не может, сказать, его строить. We're gonna build here? Yes. Shall we get started? Мы вдвоем, что ли? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start construction. Несколько дней. Ну и хорошо, что меня никто нигде не ждет. Но моих денег вообще теперь не хватит. Я вот не знал, куда девать деньги. У меня 20 тысяч было. Это стоит 500 голды. Лесорубка. Так вот, у меня было 20 тысяч. И я сейчас 10 тысяч отдал на все постройки. Начал листать. Там есть постройки за 5 тысяч. Вот этот костюм, по-моему, стоит 5 тысяч. Так туда еще всякие витражи. Еще там что-то, я не знаю, алтарь. Еще 4 тысячи нужно на все это. Это вот 9 тысяч, только чтобы эту церковь отстроить. Мне, судя по всему, придется переложить деньги из кошельков купцов Ратая в свой карман. И то я не особо представляю, как это сделать, потому что скупать ворованное будет только мельник в 20 раз дешевле. Так, я могу построить теперь ратушу. Мне нужно,
нужен будет еще камень. А каменоломню, интересно, могу построить? Так, ну каменоломни тут нет. А где взять камень? I'd like to build the rat. Very well. Come along with me. Once we're there, I'll oversee the building, so they don't botch anything. Ладно, отсюда видно, ему лучше видно. We're going to build here? Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything. All good. Может, открылись новые постройки? Я не понимаю, где я должен взять камень. Можно костел отстроить, я не знаю. Пусть ходят в костел. I want to build something. Certainly. Let's start repairing the church. Let's go to the site. I'll see to the build. We're going to build here? Indeed. Can we begin? I'm ready. I'll just quickly check again. All good. Они уже так отремонтировали? Я думал, что за 4000 они там из камня отстроят, я не знаю, башню до небес. Они просто досок за 4000. Еще и с подпорками. Ё-моё. Да, денег нужно просто гору. Так а сколько у меня их осталось в сундуке? 4000. И у меня у самого еще 10. Я думаю, нужно построить мост с дорогой. Для этого все есть и стоит он 1500. We're going to build here? Yes. Shall we get started? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've got what we need. Let's get to work. Ого. По сравнению с тем, как они отремонтировали костел, то, что они построили такой мост, тут прям было неожиданно. Учитывая то, что у него еще камня не надо. Я думал, просто сделают дощатый, только чуть пошире. Что-то в таком духе. Ладно, я все равно не планирую каких-то больших покупок, так что давайте вкидывать деньги сюда. Так вот, можем построить лавку купца. Я ему еще и должен буду платить, что ли? Я надеюсь, что камни, лошадей, зерно, вот всякое такое будет закупать купец, потому что я не особо понял, откуда это может взяться. Там нету ни полей, ни каменоломен, ни разводчиков коров в постройках. I'll just quickly check. We've still got the means. Это, судя по всему, обычный купец. Он не продает ни камень, ничего такого. У меня есть еще такая мысль, что я же знаю, где каменоломня. Может, мне прям туда напрямую съездить и договориться о поставках камня? Что откуда еще это должно появиться? У меня пока нету идей. На 99% я уверен, что я не могу строить внутри деревни каменоломню. Значит, нужно попробовать достать камень. Что? А, реально. Тут зерно. Тут камень. Давайте-то отправимся в Тальмберг и попробую выторговать у них камень. Интересно, сколько это стоит, потому что я уже почти все деньги оставил там. Ну, хотя понятно, к чему стремиться.
Сколько время? Уже, кстати, довольно поздно. Но все равно можно... Вряд ли эти углежоги спят так рано. Они, может, перестанут, конечно, работать. Ой, не углежоги, каменщики. Не понял. Помыться пришел. Почему-то не на каменоломне, а здесь. You gaping at? I must reward you for saving my livelihood. If folk believed the stories, well, I dread to think how it could have ended up. But the bad stone wasn't even from your quarry. Still, sometimes words can hurt a man more than a blow from a mace. Here's your reward. Ничего себе. You've earned it, lad. Может, ты и камень будешь бесплатно поставлять? I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Aye, that's me. What can I do for you? Sir Divish has decided to rebuild Pribyslavitz, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. Aha, so it's you. I heard about Sir Divish's plans. What is it you need, then? Well, we've started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sasau. I can't cut back on their supplies. Sir Divish wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to increase production. But we can't transport it. Even Sasau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid. So let's talk about the price. 4000. The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Oh, that's still too much. But I can't sell my stone any cheaper. I wouldn't be able to pay my men. If you won't accept the price, we're done. All right, I accept. Грабят посреди бела дня. We'll start sending the stone as soon as У меня your было merchant 21 gets here. тысяча, когда я ехал в эту деревню. Теперь у меня 2. Окей, 2500, но... Это жесть. Так, где мне взять столько денег? Давайте тогда отправлюсь по сюжетному квесту. Тут что продают? Тоже зерно со скотом. У меня впервые сработало здоровое питание. Интересно, что же оно там мне дает? Плюс, однако, живучести, ловкости. 5 дней нужно питаться правильно, ничего себе. Видно, из-за того, что я занимался строительством. Куча дней пролетела. Мы поспали, сохранились. Теперь поищем Ульрика, он где-то должен быть недалеко. А, ну, судя по всему, где-то тут спит на первом этаже. Так. Ты мне, судя по всему, нужен, мужик. Можно поговорить? Good day to you. My friend, you're a trader. Help me out here. I'm after some quicksilver. Well, I've been there several times myself and come back empty-handed. They fobbed me off 3 times over. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red pang, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. There's bad luck and then Я there's something совершенно else. случайно
наткнулся на того, кто мне нужен был по What do you need квесту. Quicksilver for? Я думал, закажу ему фрески для своего костела. Makes up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Not really. Then be glad you can. My eyes hurt just to imagine it. That's all I need to know for now. Ah. But wouldn't you care to buy something before you go? Or play a game? I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. Why not? Ну, не хочу. О, вот. Вина я, пожалуй, купил. Да и ликера, раз он дешевый. Вот и... Блин, да это не Кубович, это Тарас Бульба. Ого. Прям как железный человек облачился мгновенно. So, what did Master Pfeiffer have to say? I consulted him and we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the armor... the other part? I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. С ним я уже пообщался. Ну, тогда дальше уже нужно раскручивать эту цепочку событий в монастыре. Кто там за что ответственный. Ну, явно кузнец уже в этом замешан. Но я бы хотел это сделать уже в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.